Inside Story Uganda, real source of political updates. But Uganda does not have a Minister of Information. All of this is information. Kati nampera. Okujjako nga muyina ka magazine akalimu ebyo specifically. Muteeka bannampera. Muteeka bannampera. Ka magazine nga kali awo. But you cannot use Bukedde, which doubles as an education newspaper. This is what I'm telling you. So nampera talina musango. Era minister amwesonyiwe. Oyo minister bambalira bwerere. Omukuba n'empi can slap that is a woman is what. Unless that minister is given guidelines. What do we mean by Minister Wachi? Ethics. What ethics and integrity? Yes, ethics is in the government, madam. Because you are not informed. Minister ethics akola mu government in Guzi. Saidi ono Aigigi Auditor General would be under the Minister of Ethics. Sukumantala, not meandering. Kati minister ethics taina wakwatira ku nampera. Amukwatira ko minister ethics. Nampera is a professional. Ethics means what? Violating your no jayo mutu. No minister. No jayo mutu. Ba minister yakuzo babuukira nnyo ebitulu endi. Taina butategeera Minister of Ethics and Integrity of where? Huh? In government. You'd be interested in corruption. You'd be interested in morals, in government, about government officials. Not if public. This woman had sex in an office and the workers, office workers, you would move in with your empty head. I would just you kubanga abo bafuga. Nampera si mukozi wa government ne toyi gye balimu teyabadde ya government. Did she violate ethics baleyo? Nedda. Nilikola abukatonda n'abawemikisa ne bafuna emirimu nga ffe bakichwa abayina obwongo obwokyakabiriiti tubonabona gavumenti neekugoba ffe abayina kichwa ne bateekawo atayina kichwa. So minister wa ethics talina buyinza ku nampeera era amwesonyiwe. Ethics kize ya violating ethics za bbala ethics integrity bikola mu government. How do you kakati kankubulire ekkalamu ejja terireepo ekkalamu ejja omukazi bagoba mugoba omuwala bwamala kimutuusaako n'agenda n'alipoting ewaawo amukkiriza kati kandirisa woman enforce nti ekkalamu ejja eriyo reepo. Is there rape in ekkalamu ejja? Because we have different cultures, you cannot have a minister of culture. I mean, Edda yali abayina. I mean, Bob Assos, Muchala Mary Assos was the minister of culture. Ne culture tiziriyo. Balowoleza mu kuba ngoma kwambala kakati kankubuuza. In many cases, abantu ba Uganda until recently, nga bw'aba agenda ku mukolo ba ambassador ayambala kanzu. Kati misanana. Nze tuddeyo ko wali katono nga tuge ati esikisi kali kyerirudawo ati kati kali kavudde kakashira gashumba engeri gye batukubidde essimu eri ne tugikwata ati nkugambe kati ongaye te Franka Gashumba ave ku muwala we yemuserefu omwana yayonooneka amuleke ati yayonooneka ali mu gurupu ekola ebyo ye entertainment industry yamuteeka bebe yambula kakati another person of Kasumba's morals ye yalikoze iki tatwalanga mwana we mu entertainment. First ask, what's the role of entertainment? Singa Shira Gashumba abadde lawyer teyandi bikoze naye yamutwala mu gurupu mwenyini yabonoonefu ate bonoonefu ki? That's their role. Entertainment kweyambula muzeeyi byonna mu ebiri modeling biki byonna era you must have a certain beauty. Attract men. Yes. Kakati kuchembuza bagamba violating abakasino abatunulira n'engalabi zaabwe n'essejjembe. Why do we always have nti bana abasajja bakongo bakyabayina ennyimba bazannya n'abakazi nga bali naked? Why?
A female body attracts men. Mazima. Gwe wabeewo omusajja ayita ku kyalo ng'ettaasi liri bweru era abasajja empale zaakutukanga n'olaba omusajja ng'ettaasi liri bweru. But to see a naked woman, the buttocks of a woman in the village, aba akunama kyalo kikuŋŋaana. So Frank Gashumba ave ku muwala we omwana yeyo industry gyalimu. He's not listen. Ali akati Gashumba bamutwalanga abuulirira. Yes. Kati anaddamu obuulirira ate nga muwala we amulemeredde. Let me give you an example. Singa omwana ng'obadde nga egundi obadde oli pulisha oli mubuulizi nga bano bapastors baki omwana wo n'alaga mu industry tewalaba owagundi waliwo nasansira omwana we yajja naked ku stage nga muyimbi ono owagundi eyali ambassador wa Pakistan eyafa naye muwala we yali ayimba Katatumba era ali mu naked. Katatumba waali yafa naye oyo ayimba anti omwana we kakati nze kitegeeza Angela Katatumba omwana wange sigendayo agenda okujja naked asole ne ku kitaawe nasasira yazaala nnyo Katatumba yazaala nnyo kati abo abaana bazungu kakati nze sigendayo. Kati gwoba n'omuwala wo nga yeeyambula tolinnyayo. Ate nze njogera naye ne muga nti bw'oba ogenda okusumulula omuliro ombuulirako nemba ku social media lwonsumuludde siraba. Kati Shira Gashumba wanaabanga atabo video agambeko ku taata we Fulanka nti taata nyenda kuta Gashumba to accept muwala we nga bwali the profession of his daughter. No, Gashumba made a mistake when he allowed this woman, the daughter, to join in the entertainment industry. He did not know to which extent this entertainment industry. Kakati it is up to you people. Abazadde mukitegeere ti agenda mu entertainment industry. Should be. Ibwati bwabeera. Atuuka ekiseera nga buli kimu akiraze. Baawano bokka nude pictures. N'abeebweru beeyambula baserebu. Yes. Ate bo tebalina kye bawuliramu. Batya ogenda mu Europe n'olaba nze Museveni yantambuza nannyamba nnyo natambula ensi eno nengimalako okujjako my ending nti omukankubye nnyo naye obwa president abufunye naye ogenda mu Europe mu bbaala n'olaba naked woman nga yeebasawo bwali mu Europe mu bbaala kati buli ajja okwetegereza n'ateekawo doola emu tomukwatako waliyo zibayita sex shops oyingiramu omuwala ali obwerere najja nga abatuulako ayagadde n'asasula waliwo gye biri nga dola basooka n'owaayo $2 ne biggwako nga tonnabalaba n'oteekayo endala dola byebi bigenda kuggwako kakati bo baategeera nti eyo society gyekola ki gyeri ababyagala gye bali. So Frank Gashumba akkirize gwe mulimu omuwala we gwakola nga bwe yandizadde pilot nga bwe yandizadde looya ne Shira Gashumba gwe gw'omulimu gwe. Era wanudde Gashumba nfaananira omusajja yali waffe kati omusajja ne bamuhayalinga asiige loogi egundi langi kakati wamala okusiiga loogi langi n'alaba nga bawandiiseeko ekipande nti loogi guest and loogi yajja n'abikalakatako nagenze ndi mulokole sategedde sisobola kusiiga loogi ate ne bamusiba destroying malicious damage property bamusiba naye ye bwe yali asiiga ekizimbe teyamanya nti asiiga loogi. Nze kitange yagobako omusajja yali azze okuwasa sengawo wange omusajja amubuuza okola mulimu ki nti amubulooka ye kitange yalowooza nti babulooka baaki batakisi waliwo bulooka owa bonds waliwo bulooka owa kooti yagoba bugubi kuba yali tamanyi bulooka ki ye yatwala ki waliwo omusajja e Masaka yagoba omuko nga yamugaa nti ntunda nnyanyi ukaleero ye nga tamanyi nti waliwo n'abasuubula loole waliwo n'abaleeta pick up kasi omusajja yayogera
nti ntunda nyanya Kaleero yagamba munviire. So bwe mubanga mutwala abaana bammwe okusoma ebintu ebyo receptionist abo babeera ku mawoteeri abakibano kakati mu kitunuulire bw'ogenda mu mawoteeri ga Uganda mangi you see two things if you are very observant. One, mulimu abakonjo bangi. I heard abakonjo tebabba, abakonjo bantu balamu nnyo. Ekyokubiri teriyo training institute eri Kasese, one of the best one ya Jimmy Sekasi yainoonekamu. Ekyokubiri abali mawoteeri bannakenya nabo tebabba. Kale tugende ku kirala. So ekyo tukimaze naye omuvubuka yabadde ne Nampeera naye ali ku market. Abakazi bamwagala nnyo. Abakazi banoonya omuvubuka yabadde ne Nampeera. Yabala maama we ate ne Nampeera mwennyini naye bamunoonya. Ne Nampeera bamwagala. N'akafuna amasimu nga Junior tuwe ku namba ya ayinako eyasembyeyo kola ng'afukulanga ekisanja. Alinga ate ne wannandujja. Gwolowooza, let me tell you, society eyagala ki? Muzeeyi nawe Nampeera wamulabye. Sala mwana yajjanga wano ng'akola ki? Era Sala mwana amazina gaali gambaka. Sala mwana bamuyita wano. Makati no ne bagendayo baani banaddiini yabakubanga ebiguna abeekuntaba. Naye nga Sala mwana wano mumwepankako. Sala mwana nga yazze. Wano kino ekikazi kye babba. Bamita Sala mwana ye yali Nampeera w'ebiseera ebyo. Yali Mukongo ng'ajja n'ayimba wano. Yaliko ne minisita wa Kabira. Sala mwana nga azina amazina ago omanyi waliwo amazina mugenda nogatunuulira waliwo Nankasa ne Bakisimba. Sala mwana nga toyinza mwepankako Sala mwana. Nampeera abadde azina ng'ekisaanyi. So Nampeera gy'oli tukutumiddeko nnyo. Ate oyo kati azannya firimu. Ani? Oyo Nampeera. Noono gundi ani? Omusajja bamukutte eyabadde ne Nampeera bagampeereza wano. Bamukwatira ki? The man has been arrested. Nze mbadde mwagala ku gundi ewa omutujju. Ewa Gravity. Omutujju. Mwazinye ekote tunazina. Mwazinye ekote tunazina. Munazina dite tunna. Kagezi ensibi eyagala. Yo the moralistics abalowooza mu morals remain at home. Mwembu ffe twagala nnyo ebya molozi mubeere ewaka temutumalaako mirembe. Ne ennyimba zaabano zonna zabuwemu. Kwepiica ezo nalabye ne Prime Minister Aluzina kwepiica jangu tugende mu kwepiica. Prime Minister baani they want to relate to the youth, they want to appear younger. Kakati bayina okubibeeramu ebyo abantu bibaagala. Ekitegeeza mu abali moralistic mugende mu church. Bagende mu church basabe. Mugende mu afirigo. Eyo yewammwe. Naye ennyimba z'abano zonna za buseegu bazitulekere. Za buseegu. So muzeeyi awo nga tuvudde gy'ozalawo abalala bagikoona. Se nnyimba kati eziriwo zeezo. Abalala kwe bafiira. Bana society tugeze anti serious issues ziweddewo byamakulu. Government ya Uganda ne bwegamba nti buli mwana omulenzi genda mugulya boda amawulire tegatunda yabyogerako dda. Naye kakati oyo gundi ekifaananyi kye banaakirabira gajja kutunda gagwewo. Yes, but the minister is addressing is meandering in what he doesn't know. Kale she has no right to arrest anybody. To arrest Nampeera. Her responsibility is limited to government officials. Muzeeyi tumalirize ne Bobi Wine tuwaye. Yatuse Kabaale ne bamugaana ng'avudde ku mateeka. Enanga yina group gyakulira mu mukulu. Omanyi there are two factions in the government which I don't know. The faction yemwe bitu bajja kakkanako. Yantakula naye bajja kutegeerako. Kaakati bano bakola bwe bati. You provoke government. If Muhoozi is traversing the country and the police does not refuse, does not tamper with his rallies. But Muhoozi is not addressing rallies. Muhoozi is on assignment. Nti agriculture ani. Kubanga bagezezzaako kyonna ekiso naye omulenzi yakyawa Muhoozi oba aliragawa.
oba omulenzi oyo agenda kuddukira wakubanga kyemutamanyi tiwaliwo abalina criminality wano ey'amaanyi waliwo abali mu madazi waliwo ababbi abadde besibye mu Museveni bwe bati kakati balabika bagenda kudduka bayina kudduka buddusi n'obujozi bwabwe oba bakube babattirewa kati enanga ina gurupu gyalimu nti today what's the purpose of Bobi Wine now? There are only three. The purpose of Bobi Wine tour, there are three. One, Bobi Wine does not expect a by-election. We shall not have elections until 2026. Kakati NRM ebekulanga ki naye enanga yali abitandise enanga ali mu gurupu erwanyisa Museveni kubanga luli we agreed nti anybody to travel to traverse the country had to address a few people. Why? Because of the COVID pandemic. Tell you. Tewali COVID. Bobi Wine gyalaze yonna abantu tebakoze fujjo maybe ni Kabale tebakoze yo fujjo kakati what do you lose? Naga nti ng'osanze gavumenti erimu amagezi ngafu abalina kichwa. You can use Bobi Wine even as a leading council. Nti where you see people coming up, there is a problem. Okitagate kyegambi tiyinza okudya opponent wo n'omulagira atambule mu ggwanga n'otegeera nti lwaki awo bazze bangi to solve the problem aliya kakati lisaba problem yani ya Bobi Wine kutambula. We don't have I compared Bobi Wine to a man who marries an already pregnant woman. What happens? Omwana bawa musajja ono. What are we going to lose? What does the government lose? Government losing chinga Bobi Wine atambule. Bamuleka atambule. Anti kakati enanga group gyalimu yo yabadde yagala flop. Aleme butatambula. Bajustifying ekiri. Era bali bategese n'okuprovoking abantu babayiwe mu Kampala. Bagende balumbe n'office yana ono mukyala Hajati Namyalo. Bagirumbe. Kamuli bubi. Kakati nkubuulira nti enanga namusabani wale batakutte enanga yo buli kimu kifuula nnenge ye yabitandise enanga. What do you lose? Let the police in Kabale tell us what rules has Bobi Wine violated that he did not violate in other areas. Yiko bipenga kabisa iyo yona bunyozi no bamukomera n'obijjako n'ennyota kubanga ojjukirira ebya police bye byakuba Bobi Wine kana kawana kalinga empisi n'olimu kasabulamu oluyi akamugano kusula ekiryandongo. These are planted waliwo n'eddala ekyomutabaazanga kyekukumi ekiringa egundu. So there are elements the police in fact according to their plan they wanted to bring in the army nabagamba nti nuko kola strike eri eyali ey'amaanyi nawe okukuba ayise meeting naye ndi bikuba ne badduka kuba sijja bibawo nabo balikola batya nja kuba obutambi buno where there is a hostile government eyoke banzirusiza emisinde bakuname kuba banjoze nnyo. So why should somebody bother Bobi Wine? Kubanga oli agamba nti gavumenti ziri bbiri. Nje nkubabuulira there are factions. Everything is bajja koowa tweets zagwawo tugenda okusoka kana kategule n'entu naye omanyi nti ebya comedy bituufu bye wayogera Jeno Muhoozi bamutandise omuzannyamu obukomedi nga bamulaga ng'omutamiivu oli yabawa ate wa mu nnyumba ye close relative we wa first family yabikola ebyo okulabisa Jeno Muhoozi ng'omutamiivu kyabwe obukomedi waliwo abusasula bannakenya babasasula mbulaba wakyogerako ndidda ne ku recordings mbayina nga boogera ne ku recordings mbayina ayabo them mbamanya amanya gaabo bonna nabikwata webiti ebya monitor nembikwata n'obusiru bwabyo nze waliwo miso gwetakwata nekyebayogedde gulo nkimanyi. I have all the recordings. In fact nalabye Kalugire ng'agamba omusajja nti give that man his money. I'm going to give him his money. You know, this is how we conduct him. Kasafuna set back. Bam! Sente zange teyazijje kugondi ono principal private secretary square zijjeko n'atambula nezonga ebyuma byange bimulaba omana naye bw'anaabanga tavudde ku ssente ezo nti ajja kummonyabwanya ajja kugwa owegabuni bamuwambye ajja kugwa ku kyo ky'omulenzi oyo nzise kalenda
katonda gye yatonda okwogera naye sigiyina siyogerako naye njagala mumalemu bujozi kuba njoze nnyo ekiyitiridde nti you force me to something who and people telling me nti kakati Kayihura ye bwe bamubonyabonye ekyakayihura kyakirala maybe the cases were there nga bazidroped but I want somebody to tell me what did I do to this government anjagala wabeeyo akyogera bwali busaza amagezi mbabanemese yawagodya kana kayina ntutulwero put this man kagamba kakazi akakadde oba kafana dda nga bwekogera owulira luyiro lwennyini yali permanent secretary mugundi president nga kayina oluyiro bwekati kakazi katolo kaluyiro put that man where he does not get a salary Museveni was selling me on a madam mission. Ogere ku Gabon to. If I grab one of them, bane mutta kubanga bwali buwoza. Gomanyika kati ngeche ekyagondo. Ekyo omukazi nampera. Nti ne waabwe gye bamuzala na wayonna. Akasajja kamukidika kulubya nakano akobuga lubindi ne bankuba emyezi 6. Bayisenyera bamukebera omutwe. Kali gongo kalinga olw'enfudu. Kasajja kali kasimi kabyolungi. Kano kwajjana fitina yako yonna okuvesero nekakuba pike nekakubani kati kekukoma weko kumbanjira ka bentu ne bajasa temu tokkiriza nga kusabuje kitinga muntu ku media bombardment ngaji bateka kumuhoza kuki niddo bukakwata kafundirize bukuteka kakwata baka baka benyondo mutwe kati yesego yo abukedde wali okuba wachi atesego yate yajja wana mwankuba ekifaananyi nga nyuma na mujja muto yite yesangula ne mukolanga byawandagala samukiza kwekwekwea nikikomera kyezo na kimugambwa kayingira muto kajja kayidde ndoza kali ekivuguto isego yawa mujja muto yo wabuke ngaze kuba tikakwata ku toilet paper ninkawala paka boda ngenagisi gende kanu nalabo waboda nginyindi ziri bweziti ngenagisi yo negende kamunyako mbukaze wano ku machakala oba nnyo omwenkankobe mu mawulizi nenkafundiriza ate kaali tekagaddeewo bwe banemugalanga toyi okafulumya okayulayo bwentyo kayula kafulumyamu tekekwekweya nekikamera kyakonze nekikanyugira nekatema no you see mugamba buulize soldiers to top the government Gabon president bamuwambye. What you don't know in these countries, the French are very exploitative. Bafaransa babye nyama wanga gabachayi. Yes, kakati the problem is traveling. Na one traveler ya single college. Nti abana be mututeyo okola ebyeyo bajja kuyiwa government one. Because lwaki ba terrorists batega America bomb na wa bava mu buwalabu bagenda okutulya America nga tina resources nga America obugagga bweriko buli bwaba walabu batandika okutega bomb abantu bonna ne bosoma French Revolution Lafayette bali bavudde meskali ne batandika okuleeta obujagala kakati because of easy traveling abantu bategedde nti eggwanga gundi ne education fe tuli bagagga. Two, the anti and racism, anti-blacks, nti babayola baliwo omusajja nga bamuyita Lipeni yali abaga nti abaddugavu bonna ne bazidda ne muteyewamu. Kakati people have realized nti the most peaceful person is at home. Why don't we remove these dictators and share the resources? Ne majege gabajjako si anti nkubuulira amaje okuwamba government is there are two issues. When you see soldiers toppling a government, it's a snake bite. Nti ono president mu mahanga agowa bali close. Toba ame kamanda yawasa muwalawe. Gendo some gundi akatabo gundi ke yawandika paper je yawandika kalugire akulage ikyali mu gundi mu Liberia when Sergeant Doke. Ate the problem of the army is that once you pamper the generals, the sergeant does top of the government. But the good news to Uganda, where we cannot get a coup under this government,
We are not likely to get a coup. One. Mu Uganda tetusobola kuwamba government. Our soldiers are highly educated and they know the consequences of a coup. Two, they respect Museveni as a fatherly figure. They cannot embarrass him. Mu Uganda government tesobola kuwambibwa. Lwa nsonga bbiri amagye gaffe gasomye nnyo gamanyi kyekitegeeza okuwamba gavumenti ekyokubiri President Museveni gamulabanga taata bamutya era nalabye abajjeno b'Ekongo nga bazze wano tebasobola kumwembalasinga hirulisaya era nze mbawuliranga wacha muzeeya ayende olabona kikomezza abantu badduka muzeeya bamagye bagamba batya wacha muzeeya ayende nti president kaaveewo iyo kijana waliwo gwe beewulira waliwo gwe beepikira okumuyola dduke ajoga abantu anajivuna kila muntu kwa state house amujivuna waliwo gwe beepikira simuhozi ne waliwo gwe beepikira balivumbagira olunaku lumu ne Museveni ne yeewuunya nga yakavaawo bwati nolaba omuntu gwe bavumbagidde kati kyogaana amagye galinze president agende bakuga nti wacha muzeeya ayende ebyo byebakola mu parliament ne babba sente ebyo parliament bye kabatunulidde bwegati you have 10 MPs in parliament ne mubbiramu because you know there mwabaleeta kukola ki ne wammacho kubala kabubbi abantu ne babba sente ne beekuba mawulire nga amagye gasirise where nti if Museveni goes and we don't get a strong man bajisuula why the incidents in Gabon and in Niger have changed the rules tikakati ECOWAS tekyasobola kulumba Niger tekyasobola anti bamemba beetemyemu mali egamba nze nzira ku side ne Burkina Faso kakati awo ne Guinea kati ne Gabon yegaseeko ECOWAS tekyalina mugaso tekyalina maanyi kubanga luli ECOWAS yali nabagamba nti mu East Africa temusobola kukola East African Community oba Federation temuyinaamu dominant force factor. Kati Nigeria yebadde dominant kalamu ekimazeewo the most powerful country in West Africa Chad kati Chad yebasinza amaanyi muzeeyi mbadde manyi nti Nigeria Senegal Nigeria badda mu byokuzanya ne bakayalingako n'amagye Boko Haram enafuyiza nnyo Nigeria bakola waliwo gundi ne baga nti amawanga gonna gayambe Nigeria Chad nga yinaatirale ekitegeeza kati ECOWAS mu West Africa kati Chad yowaamaanyi military Chad yebasinza amaanyi but is recovering Chad naye ono atawanye ensi eno yali tunulidde Chad abako beepankira ku mwana w'ewaka abako singa babisoma omukwe abako ne beepanka Chad mwana we bafumula emisinde naye ekibi musajja mukulu naye yalugenderamu yes gandi download Chad president we Chad yattibwa n'omwana we omukoyi alutakudde ku mwana w'ewaka omukoyi yalutakula omuko abakobe balutakula mu bujozi bwabwe nga wane Uganda omulangira n'alyoka afuumula embooko omulangira n'afuumulira embooko abakobe embooko zennyini embooko ensajja wadde kitaawe yagenderamu yafuumula embooko omulangira yafuumula embooko abajozijozi bagivuna ne badduka kakati mu West Africa that's the most important thing nti if Ecomogo cannot do anything Ecomogo even Africa nti lwe babadde bakuga nti quiz condemned kakati tikyaliko abantu miliyoni emu abantu mu kibuga that's why mukalazi kyobe yaŋŋamba nti kuyamini eri unique yaŋŋamba nti that was my first time to see people boarding military tanks jumping on military tanks era baali bakola Somalia yali amaanyi nnyo bekata amagye bakomyewo but it was Museveni who prevailed of them nekiwaloka n'abawandiikira ebbaluwa the man is very popular kakati excitement y'amagye mu West Africa bajja kumala kugirozaako geyi bamutwala emisinde abantu bano muzeeyi bagaye Chad and Gabon don't belong to ECOWAS since za ECOWAS kituufu Chad ne Gabon si mawanga kituufu si mawanga ga ECOWAS kakati tekibadde kindeeta mu Chad kibadde kimu
nti Chad yayambako Nigeria. Chad ezeyamba amawanga ga ECOWAS. Era ne munteseganya za Niger. Chad mweri. Chad is a very powerful. Chad is very important country. Anti yo botunu ya Chad waliwo Habre Hussein Habre yali alwana nga gukono nga waliyo Hussein Habre yali musajja mulwanyi nnyo nga ina abayekera be babayita desert rats. Kakati gundi nga alwana ne Gukoni nga wagirwa Libya. Kakati Habre ndoza kiri mu bwangwa bw'abagundi bw'abashadi naye yali afiridde ku lutalo naye nga Abamerika bamuwa machine ye kasaba abasirikali baba mukuuma yadduka misinde n'akomawo Wenjamena n'alinyenyi n'agenda n'adduka Hussein Habre kaka ensi ebadde ya lutalo. So Hussein Habre yali president wa Chad. Gaddafi yalumbako ne Chad. Anti Hussein Habre n'amukuba lukwaga lulamba ne baagala okumumobilizinga. France nemukolera retirayini. France yabayamba okuba. Anti bayina ekitundu ekitanzuzi ekirimu fertilizers kiri ku board. Wakati Libya ebadde ekyagala nnyo. Ate Libya naye yalinga ono Wigini. Gaddafi yasooka okuleetera Wigini. Wagina group. Wagina group. Nti the Russians fear to lose their citizens. Once you lose many citizens, bajja kukola ekya Afghanistan. Nti abalasa emitwalo 15 baba kuba mu Afghanistan. Kakati bantu ne bayiya amagezi. Get foreigners, train them and equip them. Bakulwanira olutalo. Beba Wigini. Kakati Wigini's involvement in West Africa nayo yamaanyi. Nenye niyo Putin ya mutta. Anti goyinza okwepanga ku gundi nti Putin omwepankeko osigale mu gwango. Ngamba ne uyo musajja wa Wagina naye yali tategeera. Omaze okwepanka ku president Putin ate osigale mu Russia. Era we yayina kufa yandidduse. Yes. Nti kakati man like me. Okujja konga government yamukoze eri overhauled. Nti oyinza okumpa omulimu mu government yenu. I cannot. Okujja kongo mpadde assignment kole eno nkusasule. Gwe tolidda mu government. Nti amwe bali bangi. I was fought by 100 people. It was called the fellowship. Mafia fellowship. Vice President Bukenya yajogerako. Yes. N'agamba nti mafia weeri y'amaanyi. Yagamba mbweri Mirundi is a nuclear bomb. Tukandibera mwanda weyozenga ndi lugosi nga tanzikiriza na kumera nviri za wansi. Kati abo nga nkumbira nabo. Kati gwe wagira General Muhoozi akwata obuyinza. Akubaabako. I'm specific. Museveni cannot add on anything. Kuba Museveni ampadde sente nyingi omukono azivumbagira tamunyega. Kati gwe 226 wagira nti continuation ya Museveni means I will remain a poor man. Family yaffe ejja kubanja nnyo olwannanyini nsi ati Museveni gwati. Ekitegeeza bwe kibanga abakubye Muhoozi be bana nange ye yankuba. I have to support Muhoozi. Muhoozi bwe batalina kyampa. Gwe kikuwagiza General Muhoozi abakuba be bamukuba. Bwe mba naloga. Ne bali omuyife tukuga nti tabala. Golirumba yayina amanyi. Amutabaza. Nabagamba nti meeting yatudde basazewo Muhoozi unanimous. Naye okumanya abantu abamu bewunye excitement. N'omukazi mumuleete nga ni amunoonyeza akalulu. Mukazi ki? Abantu waliwo okwagala wasoma psychology. Naye psychology boboya psychology ekitta obwongo bwagaze nnyo naki nti one of Museveni's daughters can be a presidential candidate. How? Ne daughter naye baagala nnyo. Kisoboka era erinnya baaligobye. It can't be. So kati family yatuula. Era nga bano yennyini ayagala kufuga bayipulokise uwa. Gwe bamaze okugaana ate bakiri. It will take us 50 years for a woman to be a president. Yes. Goloza Nabanja bamuvaako. But appoint a man in Nabanja's post. Akole Nabanja byakola. Bamulabe nga apulinga crowds. Ne Nabanja bamumanyi. I'm telling you, a woman cannot be president of Uganda. Above now, but or speak of body and you want to. Kati olutalo lwasigala mu first family. Anti bad result of this. Ne balonda General Muhoozi. Family obuteete mamu. Anonymous. Kati ate y'omukko yabivuddemu. Kakati anti beba bakola bwe bati. Nti you don't lose once. You can kubanga ekyaba kola obubi. Ali mu government. Museveni bwa mugoba.
yakolesa ebyokubeera mu gavumenti yali yakala title obeera mu gavumenti Museveni the moment Museveni sacks you oba ogenze nti nze singa Museveni at that time motoka yaabwe bagitwala n'omulimu n'atampa ate singa yakikola nenziruka nenyingira opposition ekyoko lyabulirangibwaweddemu singa yakikola nalibadde na bulungi nyakaluka tebango ba 2014 kaligenza okujja nga nyingidde nange ewamu nalibadde mu parliament kati kubanga abantu bonna baavayo ne baga nti omwana abakoledde Museveni yekye yakola kulekawo motoka n'abasirikale naki tukulu down yakulekera motoka n'abasirikale kakati gwe bobeera mu gavumenti ne bagoba once you are sacked you don't go with the political crowd tulikulamusongo yazirwanyisanga wa naye singa Museveni yangoba mu 2014 natandika nalinziruka odde mu opposition balimpuliddemu nali kubyejogo nendijjawo ejogo ery'omukono nali kubye nendijjawo nti bwamala okujoga olesizaala wakanyuka era nekakati muzeeyo osobola oyingira opposition atisobola emyaka gyange tegikyakkiriza emyaka kati gigenze naye nja kukolima nkunamira omulenzi oyo paka ensi lwereggwawo basiina kyenamuka amuchallenge njenebali nti let that young man tell me what I did to him ekimukwasiza sente zange era ekimirundi is a nuclear bomb gwe toliiko mwavu gwe antigomya okuntigomya bwoti oba otuule n'abako musayininga endagaano kiriyo byonna bigaana kimasisanya kana kayina omutuuko kalinga ebbulowo jangu nkuba enkwasi myamwe amwanundi maani over 67 if I decide not to play those recordings I can do it on my own. If I get a man like the professor who is a gentleman I can decide naye jogo siri nkuba bujozi nobody can give me conditions over those denounce that recording go on. That's the contentious issue. Recordings and they know they will affect them in the future. What if the government yori omuntu omunene abasokola enda z'abantu and there are many. The doctors have already fled nemuleta netteeka eryasifayinga obutambi bwebuli ate buli scattered bwebubatiisa singa mwajja in a diplomatic way nange ndi musajja mukulu nayitegedde mwali baana bato ne mukola ebyefuyi kifuba dembe kifuba ng'ekifuba okiteeka kwana myaka 10 ngimazeewo naye baabako bo bakozesa kifuba buli kiseera oyo abalasi bwe bali Kalugere yaleeta $5 n'agiteresa ew'omuntu nti omusajja ono mumuwe sente Kalugere contributed $50,000 mwami Kalugire $5 ejja dola yabagambye agenda kwongerako n'endala. This man must be treated buli omu yenna n'amugamba ye n'alema kakati bamukubye avuddewo kuba yali alowooza ajja kufuuka bamukubye tawoomye namu nga bambabaza je namukubye n'amuddusa emisinde ate bw'anannemerako abantu bajja kwongera okutegeera tiye yakubiddwa mu kibalo taliimu bamugjeemu takyali mu kibalo ky'obwa president kakuleeta akatambi muzaito nze akatambi wano mungensi ewulira butambi bosoka ajja bukubira so mundeetera akatambi kange nkakube ngensi ewulira mu kibalo ky'obwa president taliimu yeye yavuddemu sajja yamukubidde esimu okuva ekalamoja namugamba oyagala kutabula gwe tosobola kuyitamu n'omukazi tasobola kuyitamu kakati kwe biwummule ate nno bambi yamaze nakufumba ddina nakuŋŋanya abantu bonna ngaamanyi bwatabaye mukazi we yakitwala uwa bamubye ne bakimugjamu kati genomozi yakirimu genomukozi yakirimu naye n'okukolima kungi nnyo tonyigiriza bantu kiyitiridde buli muntu akolimira buli muntu akwogerera bubi we have an input to God is kukkiriza oni ku muntu kumakyo omuniiko ekivukuto Munite tetumusoma. If there is anybody, I know how many journalists attended the 90s meeting in somebody's house. And I am expecting more articles favoring somebody. He gave them money. Munite deny it. Okuba story eno. Yabawadde series of stories. Gabakuba Museveni, bakuba gundi. He's disparate. Gabakuba Mukozi. And I've contacted Mukozi, bakanona one.
akatambi bakanona wano kati kebayogereddeko ekiro miso nebakwata akavuddeko kuba story bagenda kubendala era ngekwata tandika butandisi ye ali qualified bano bonna Museveni omanyi it seems Museveni has discovered him. Museveni has discovered him. I know a person went, a prominent Ugandan went and met Museveni yesterday. He said, forget about that money. Very arrogant. Yeah? Yes, that's what Museveni said. He's telling you what? That Mirundi should abandon the MK project to get that. What wala sentes ange 10 billion on nepankira kokwe. No mwana oyo bwatambeeko. You will either follow mad or suffer from leprosy. So yesterday wabaddeyo meeting here. And they were given money to publish that. A series. There are many articles. Kakati okitegeera nti yeye asigaddewo yekka. Do you understand it? Nti wano no criminals. Let me tell you, I'm going to expose ICC. ICC, I challenge you. Didn't you send the agents in Uganda to investigate the organic case? Didn't your agents take millions of dollars? I recorded when you arrived. Didn't you conduct Zoom meetings at Serena? Who attended those Zoom meetings? You idiots from ICC. I never knew that such a reputable organization can take bribes. Challenge me, ICC. Let anybody from ICC come here. Let ICC. It's a challenge. I'm an educated person. Previously, I respected the ICC. What ICC has done in Uganda is to appear as if it's solving a problem of Museveni. And Museveni made a mistake. Through agents, he gave the ICC money to stop the organic case. I have now surrendered all the proceedings concerning the organic case. 4,000 Ugandans were allegedly killed from a report from the UN. Killed in India alone, and their organisms. Some of our surgeons, senior surgeons, Wawuya, Weyomba, were indicted by ICC. 63. ICC not a China Makuru. I know. ICC, Weyomba, one of them, what? Okunanagira. Stammers. One of these medical doctors, they were recruited by a prominent lawyer at university, what? Makerere Inn. I have the recordings. And that prominent, the one who Oyananagiro, Stammers. I hear a man called Tamale Mirundi talking about it. Don't mind. In 6 months, Tamale Mirundi is going to be killed. A prominent lawyer. Challenge me, I have the recordings. Okay. Now, Yes, that's another important issue. Do you know, have you heard about a man called Amlan? Amlan was an Indian trading in Ugandan organ illegal. That's why they brought this. But the law is not progressive. I'm going to destroy the credibility of ICC in Uganda. Because that ICC deny that they did not send here agents, that they are not cross-examining the suspects on Zoom in Serena, that they don't send agents who took money from here. I have the evidence. If ICC, people masqueraded the ICC agents, let ICC send me a person here, and I give him all of the evidence. But for me, I have surrendered all the proceedings of the ICC case to offend him was. Because one of the reasons why this man attacked me, this only the taps. Conclusion. The moment I refused to take his money, he took a conclusion. He said that man will never reconcile. Let him attack him, and his father. So that's one. This is a precursor. You are going to see many stories because these people who escaped the organic case by bribing know the weaknesses of ICC. That's why these idiots in the bonnet
for the first time an American. I challenge monitor. Let us go before the president. And I play the recording in a meeting you had last night in somebody's house. And the money you got. Yes, don't publish another story. You have already been known. You had a meeting last night. And the meeting was captured by Miso. And the recording, that CD is on its way to Muhoz, to his father. To expose the monitor more. To expose the man behind it. Okay. That's one. The second point, what you don't know. FDC, there is no fight in FDC. Abantu adde babuuza ku FDC olutalo oluvuddewa. Era FDC bantegedde bubi. I think. Nze sibategeera bubi. Gontegeera obubi kubamu I have more education knowledge than you. Okay. Waliwo omusajja mu Nigeria. Si wale Soyinka. Yagamba nti bosomanga ekitabo n'otakitegeera baba tebakiwandiikidde. Some have gone to the extent to say I'm linked to Lukwako because his father was Mirundi. So what is the problem in FDC? There are three issues in FDC. One, they have traded insults. If it is a couple, bonababbi benzi. Bonababbi mu FDC. You took money. Anyo mu Luganda awo nti. Anti bonababbi, bonabayenda. Bonna sente. No mafabi mubbi. Semuju mubbi. Kituufu ekyo. Kakati abo bubbi tubukola ki? Tubukkiriza nti bonna sente bazi. Ugandans are not bothered by bubbi. Bonna babbi. Mu Buyindi, if you kill an opponent, is not a political opponent, is not a prey. Abantu bakitwala nga kikulu. So sente size zibatabudde. When you kill your wife in India, it's not a deal. They kill their wives. Kakati ekyo kyobula bakumalu Museveni yamusonyiwa. The Indian community bamutuukirira. Ekyo waffe ekikolebwa. Kakati ekyo ne kiba kimu. Obubbi tubuggyemu. What is at stake? Mu FDC. The Easterners are arrogant. Why? Basically abawako obwa leader of government opposition. Nagoba win Chiza. Was that party not a Chiganda party? Why did they accept? Two, Bessie has given you Amuriati as a presidential candidate. He gets 2,000 votes. Why do you believe that in Nandala, when he takes over the party, he will perform better than this man? So Eastern abagala kusigalawo wa president wa party. Olutalo weruva. Ani asikira Amuriati. Nti Nandala mabafabi ataddemu sente ze nnyingi. And two, let me tell you, I did human psychology. Besigye is no longer interested. He does not hope in an FDC victory. Besigye talanga. Kacha asuubirayo FDC kuwangula buyinza. Tekiriyo. Omukazi atuuka ekiseera ng'abaana be bazaala bafa. Abaganda tubayita kafiisa. N'agaana n'okuyonsa aliwo. Abatanatuuka mu age bali kubafiira. Abaaluuzinze. So Besigye has now realized that there will be, FDC will never produce a leader, whether from the south, whether from the north, whether from the east. And the way you look at it, basically has two things to protect. His legacy. FDC must remain intact, whether profitable or not profitable. Legacy. And you cannot, there is no opposition leader in Uganda who has suffered like a Besigye. I trust Besigye on this, although I differ with him as an opponent. But Abaganda bakuga ati sajjabi. Teribulako kalungi. Besigye has suffered more than anybody. All of these Bobby Wines, opportunists, political opportunists. Besigye was in the bush. He left his medical job in Nairobi, taken to the bush by Juba. Besigye treated the president, except when Museveni rejected his advice. Museveni yali alwadde amambulu ga miba. Besigye n'amugamba nti nkyada mukwaya n'ezikigabe bamuwadde okugo. His battle against Baganda is historical. Is a mukiga. I was telling somebody nti abawestern batukyawa nnyo. We are paying for what our grandfathers did. Babalimisanga nga bagenda ku Christmas bakoze emyaka 10 emyezi 10 nga Abaganda baweta 44 bababira mu nekongo empologoma ne zibali. After one year bababbi. That's why when you go to Mbalala,
Weesanga nga bw'oyogera Oluganda buli omu akutunulira ng'omubbi. Kakati Besigye ye abonyeebonye nnyo. Lwaki tali tayali? Obote yali ayinza okukkiriza ekibiina kye kiveewo, gw'olina ekintu kyoyagala kiveewo. You think Museveni can allow a situation that leaves NRM tatters ng'evuddewo? At one time, Obote told Kajoba, a journalist working in the people, Namugamba forced Museveni to talk about UPC every time you go to a press conference. And Museveni fell into the trap. Everybody, every time, Kajoba was provoking Museveni. During our UPC, your UPC people following into Obote. Obote felt well. If any time Museveni mentioned the UPC, I'm telling you, have you heard the Speaker of Parliament talking anything positive about FDC? Can you organize an FDC part and attend it as a former member? So therefore, Besigye knows. Besigye's priority number one is that he wants the party he founded to remain there. These are newcomers. It's applies in religion by Jesus. But it's not politics. Everything has its values and foundation. A rock on which it is purity. And it is reflected everywhere. So Besigye, the second person, Mugisha Muntu. Mugisha Muntu left his education. His father Muntuyera was a close friend of Obote and had a lot of money. Even when Muntuyera died, Obote agreed, let the son come and bury, and we put him in a strategic place where the rebels would take him back unharmed. But he was humiliated. It was Byanyima who brought disoriented shoes and the short uniforms from Koreans. Tata Mugisha Muntu yali w'amaanyi bwa. Hey, Muntuyera. Obote nakkiriza jazi. Muntuyera gumundi Mugisha Muntu ajaziike. Ajaziike tata. Nga atali mbayeekera. Aziike bamuteeke mu strategic place bamuzeeyo. Yakola obwame kamanda emyaka 9 tayina ke yabba. Bamukuza okumujja ku brigade okumufuula Major General ngali mu military intelligence. General Mugisha. Ne bonoona future hiyo no. Abajozi ne bamutya. Ne poisoning mind ya. Mugisha Muntu, I praise him. He's a chemist. Highly intelligent. A degree in political science. At his age, he joined the army when he had education. And he has never turned back. General Mugisha Muntu yali asoma. Bamanyo museko obwalo bubakomeza. Besigye gondi mbabazi akomi afunye ebizimba negotiated. Mugisha Muntu has never turned back. Even me, mono no mukube mujo joko nendi mujo munalioka, but he will suffer from madness or leprosy. Unless a member of his family pays him compensation, sufficient compensation. Kakati nkugamba nti omukazi omuntu claiming nti alina contribution yakola mu FDC was Musumba. Salam Musumba. Musumba yajja n'ababaka ba parliament atanu mu bana okukola FDC. Yes. Salam Musumba. Naye nga nali mumanyi nti ayina fayiro mu Yiso. Ngali senior operative mu Yiso. I knew Musumba. Nenda kom dad. Salam Musumba yali senior operative. Yes, I knew him. I knew her. Ereyo group eyaletebwa Musumba gye yajja nayo. Opondo yabayitanga malwa group. Another group ye yaba Amatembe. Ye yagusino Luzindane yali ayigigi. These were Westerners. Nemba gamba. Don't operate like Banyankole kweterana. Cooperative Union. To remove a rid of Banyankole kweterana cooperative union, you must be Banyankole and the members. But if you start a party, because the argument was, after 1996, Samogere performed contrary to what people believed and Echivera, and had been in government for 9 years, and had reconciled with the UPC, which costed him. I was an advisor of Samogere. When Cecilia Oguero came, I went to Samogere and shook hands. You are brought to the UPCs, they are going to kill even the little votes we have, and they are bringing in nothing. I shook Samogere's hand. I said, I've gone. At one time, Samogere took me to his constituents and introduced me. This man is one of the most brilliant Ugandans, but his problem is not understood.
Nobody can understand Mirundi. An intelligent person cannot be understood. Why? I cannot be fixed. I agree with you here. I disagree. Abagezi tebategerekeka. Tebaba fixing. Previously, I never professor tebategereka babalalu. For a professor, because there is a professing and lecturing. A professor comes, talks a few words, and you research. Intelligent people never understood. No. They can't be fixed. Anti tatunda mutwegwe. Wanakukiriza wana ekirimu amagezi nkikiriza. Ekyobusiru tondetera. Era baga Mirundi tategereka. This is how I protected my public trust and my head, and I rejected money. Mu Uganda muno omukuru oyo ne gwe yalireetedde naye ejjoogo lyendi manyi nategedde nti agudde ne Ssezaala wamutegedde. Olaba aleeta ssente. He must go to New Village. Era amazi. He must go to media center. So era amazi. He must go here. He must denounce the table since wadde mukozi. Kati wumula. Linda kibonerezo ekyo. Either madness or hypocrisy. Kakati ekyokubiri. Oyo imaro bavuma. Tiriza building banyankole kuyiterana. Besi inata abanyankole n'alagawa. Mu east. Mu north bokumuligana. Era yabayamba nnyo. Kubanga bagamba nti enala eta abanozana. Nga Besi yasaidinze nabo. Agiriz ti enala eta abanozana. Bali abasajja nga bagamba kubanga abanozana abo. Bagenda mu America nawe yonna ne basoma. They had Museveni had to appoint Onukundi. Oyani oyo okero lyem. Na oyo winye dolo temanyi je yava. Tabula. Koti zonna nazitabula. Owinye dolo yali lawyer. Natesa n'abayekeranga lawyer waabwe. Ne bagiringa ne government. Ne minister of international relations. Omukozi n'amujasi diyo atambulanga basi ekyami. Chief Justice. Yes, it is a fact. And we know each other. No, Chief Justice Owinye dolo yaliko secretary wa land board. Uganda Land Board rampanitaka. Yeah? We know each other. Was a poor lawyer. Nemusanga mu koti ng'akiikirira omusajja bamuyita opikopoka. Nimulaba ne lawyer wange nga basalinga omune gwa sigala nengano Chief Justice aliko mwemani netaka yakuwa about 20 years or more. Was a simple guy. Has he ever been a prominent lawyer? And I told you, a person to become Chief Justice must have a Suleimaniki judgment. No kwangwe na judgment yamanyi jiwakola. Katusi ya ina Suleimaniki judgment mu Uganda. Uganda constitution mujijemu value of zezi. Mujijemu term limit ne age limit. Infu. Teachari which chapa chiwongole. But these were to the values that maintain this constitution. Kati oyayugira ki? Yes no kufuna bwa na mwaka kubogolera mutabani wange. You are young. Yali yeteteyo. Abalongosa abasawo kati ba myaka 10 nabalabi bato bana bato nange nagero bago okunzi the executives wa myaka 3 bato omukadde genda except in politics kakati nkubuulira Besi yolaba bamukobe mu politics abakadde bayino siga Besi yanti bukadde magezi Besi yashoka mu Buganda na Yesu bakabaka ne bamwana eri na yene yetu machiza sikiza agaminga kafere Robert Sebunyo kafero kana mwanje Tano kagondi kiseke kisa bunya cyalje cyopo tuni sera kibaddeho kizunzantrowe kizunzantrowe nyumba yacho yali ekiribye banne bakiya ne bakitwala mu land commission bwenchi kuba butambi omanyi kyakulanga nakyo okay kati je nadda olobesije kale laba contraction ye nale wali wo musajja wa Yiso bamuwadde mundu agende ku bulanga besije ne mbete kame batuteo makansi bali bagala kuba omusajja magala 1 2 3 4 magala bamukwata ne bamusiba abana bete basoma bete kamyalia Museveni you cannot understand Museveni will be understood by God only a human being like me ne bakubanya ne bamenya amago ne bako abandon the only person who will understand Museveni is God who created him. Nobody, you cannot understand, and you cannot. That's why people don't rely on him. You can't understand President what I know about him. It takes time. He provided a charity to fight his in Never mukona kumutwe. Museveni yabagamba. If you harm that man in any way, I will dig and uproot to you and uproot to you. Mumutango kono ngabi yono no kakanyengala. Kati Besi yetu mugoba mu Buganda.
kabaka yagende sese besi yejere kukijirire kabaka mbo basanje ono edisi byanyima ono wini byanyima era yajjo muwe bya federa besi je kabaka nagenda mukatale nalaga ekisonzo zakiwanika Museveni naduka emisindi naleta etteka erifuga kabaka tulireke banadoli nti nedda abaamiri tulireke Museveni yaga no we don't have it one of us this kabaka ne bamukatinga ebiwawatiro nakakana besi bamufutula mu Buganda where did he go yalaga mu Northern Uganda bokumuliga ni bani kasakoni yavayo ne bayingira mwino besi ginaduka nagenda mu west besi yategedde east nfu besi yategedde Buganda nfu besi yategedde Northern nti buli wamu wonna NRM wegenda yebesi yakola ki ne bonoleta nanda obanga mwaleta amuliyati kuba presidential candidate yafuna ababaka bameka oba tebalonda amuliyati agenda kufuuka president bali bagizi ntiki ono azenya katimba weddiikula kakati munamuleta kati so nandala mafabi gwe bagala okuleta lwe lutalo weru asikira amuliyati kakati bache batamanyi nti Besigye now having realized tewali bawa teri kwe bagenda kuleta that's what the semogerere era semogere yaleke yawa sebana kizito ate sebana kizito yali akolagana nabantu nalekera ne mawu semogerere's preoccupation was to remain deep, the name would deep to be mentioned ntu number kanamboze kacha kwa ruzunga ne segona bajje ko mawu kubanga bana abena alemu abaleta numbu abaleta oyo musajja bali bakimanyi ti abaletera abaka ba parliament tukita average waliwo akabiina kobeera nakaka kulwanirira nga bagenda okukwata kakati Besigye takyasuubira consolation it is to see FDC intact. Whether in power or not in power tayagala kulabanga evuddewo tuyina ebibiina bingi waliwo ekibiina bakiyita Wafudu Party started at independence in Egypt. It has never taken power. But Wafudu Party is there. It does not mean Chaverako, Ebibina, Nebiverako, Kiraimax, Nebika. Besigye's preoccupation now, 20 political scientists, is to maintain his party. No return Nandala Mafabi, no Mutwebu. Nandala Mafabi, Bamwa Billion Kumi, Bagan the 170 Bamugam. To West Saint, to Zuava, the Mibebu so, Begun, Abagisu. Morimu kazi wabudeya ngam sabani mwono ekitete umwanye na zemusita nako na ejogolyo yo mukazi oyo ne yepanka omukazi oyo ne yepanka wamala okwepanka ne bakolagana ne nadala mafabi mbo yimire mu constituency emu yebwa ajamu ekifo mwanye yakatukubira kakozo ko kali ludano bukadde bwako nandala mafabi yafuna sente abaseta usibamwa 10 billion ezali ezokuwa abalimi n'abawaako zezakuba NRM mu Bugisu State House yawanandala mafabi billion 10 abagisu abalimi bajewa Museveni ate obuzeze saliyo ne bamuga tuwe sente abalimi tubasasule batuwa obululu aba State House be bazikwata baziwanandala mafabi n'abawaako sente ezo zezakuba NRM mu Bugisu just gina problem in Bugisu I was invited there mu State House and they no in Bugisu waliwo omusajja eyantwalayo oba bamuyita mafabi obani deep there and I talk to NRM people nga bakoze rally yamanyi gandi teri Museveni sente zawadde nandala mafabi n'omutwe gwe nalamba mafabi ku park yali sente nyingi nnyo ngasukizinga sente mu permanent secretary nandala mafabi vodda nandala mafabi muli wannoso accountant nali kalega katubate nali katubate kakati eyo banandala mafabi bategeere temuyina kye mugenda kulimba byonna babirimba yes Besigye has had time has stood many times if Raila Odinga had won that would give Besigye impetus nti wadde Senegal mwalibiyo sali Senegal wadde yatandika okuvuganya Sengo mu 7 mugumu yali dedi oyo premier we sali yatuuka olunaku n'amugamba nti wumula nga yayagala tamu ndala ko 85 namuga wumulo omenya ozunga omenya omanyi nti wadde ne we yalonde abamukuba amayingi
nazimba ekipande nakyo ekiche ekinakati kinene nnyo n'abagamba kiba kya Jesus mwali ne bavuma oyo koma kale kati ebyobufuzi mu Uganda Kamuzibanda yali akaddiye gali Sinayiro yagendako mu parliament nabuuza nti mukwano gwange yatulanga awo n'owaabo baalaga nga baafadda yeerabira ne batukaisira ne bagaa bannange tuteekewo omulalo n'omusajja yawunga maama kazamira mukazi we naga nti muleeto ali Sinayiro gwenja okufugira bamukuba akalulu bakiri mu luzi yamukuba bamufulumira mu stretcher. Kamuzibanda yafuga Zambia Malawi bakiri mu luzi omusiraamu yamukuba nga ali Sinayiro byayogera Kamuzibanda yalina amanyi Malawi wano nga agoba lishafu akola lishafu myezi 6 baminisita bonna ne badde ewaabwe nga ati basibe anda kawusalisi nalyo katambula Malawi yonna era nono banda byakola atunze gondi presidential jet akeera n'abalimi paka lwe yagenda mu yene n'agende Botswana ne bamugobako ku nnyonyi yaabwe. Kati ebina by'obufuzi mu Uganda abantu bakyabina mu trust ndasi bibina byabufuzi Uganda olaba abagagga ba dokita abamaanyi be obutambi bw'empadde muwoozi battanga abalwadde ne babajja mu organize the battle in Mulago okujjako omusajja w'e Mulago. I recorded the meeting baleetuka nakabala kabe nyawambuka ekakulya Mulago balwanira ggwanika they declare you dead. Amakampuni ge batwala agatwala abaana ebweru because a poor person bakulongoza esigo ng'oli naye wano bezo waliwo kiriniki njogerako nnyo abantu bali gyokya kiriniki eyo abagenda ebweru mwenna mulina ogenda mu kiriniki eyo bakebera ensigo nti efaanana naye kasitoma ayina eno neno abo abakiriniki eyo balina kudduka nge enzimuntu akudde. I've surrendered the recordings. I have surrendered the recordings of ICC here. When ICC agents were given money, I recorded their hotels. I recorded how they traveled from Entebbe to where they meet to get money. Is it a credible institution? Is ICC a credible institution? Continue and I attack you again. Kakati twogedde kubesi. Ebibiina by'obufuzi mu Uganda biri furekitinga bumufaanana. To somebody get this day. Nga munyabwenyeza emyaka 21 family yange ajonoonye baleeta tagana ng'ataataddeko condition twala kalugire kusanziziza mu Serena nenkulaba nosooka ozizira ndotera nokonsultate nga bakyala babiri noletenda twala pereka pesa yako pereka you suffer leprosy or madness if you don't compensate me. Kakati nkubuulidde nti ebibiina byafa. I was explaining it to you nti mu Liberia omala kutta muntu no succeeding in politics is agreed. India you kill an opponent 40% of political candidates they die. 40% of parliamentarians first murder charges is acceptable and India to kill. Kakati mu Uganda okulya sente nti that's why temusobola mwembu abaana abato temusobola mwagala kwevuga ennene tuvula onani ku bantu n'abani akono bayitayo nodira kataka abadde speaker n'omujoga nodira Lumumba abadde secretary n'omujoga naye ngo mwana yabadde ajoga abantu. Kakati kambabuuza bwe tugenda mu kalulu mwoza akoze kibiki bino byemuteeka mu bino ate kankubuulire n'akatambi akalala kennina abasajja bo bagezi njaka wa president kubanga omwe akyali ofiisa mukulu nnyo nako kagenda ekiro ky'olwaleero baatuula wansi n'oyo Museveni yeeretera Besigye naye atono mubi ono asinga koni obubi oyo eyamuteekamu ekyo omanyiza ne Besigye ekyamwonoona Nyerere yajja wano n'agamba Museveni nti walake olina omwana oyo mugezi kirunda kiryo jinja n'agamba mumanyi tie mukimanyi obusika bwa Museveni tubukoze ate ng'okuva mu nsiko Museveni twamulaba nga transitional leader olumala wano alaga South Africa from the bush. That's why people stuck on Lule. Waliwo omusajja yayimba ti Museveni kwatujja wano Lule tumuli musangayo bamuteeka mu ndaki simanyi bamukuba akakumbi naye nga be baali bakireese mu nsiko baatugamba nga ndi Museveni is a transitional leader. Bw'anoonula Uganda na South Africa Museveni yakankanya eggwanga lino nga bamaze okuwanga naga nti muyise nti agwe president nedda yabakankanya ne bagamba n'abagamba leete olukiiko lwa National Consultative Council be lwalulonda Museveni nga yakankanya eggwanga wa kakati
bano bali basente nti abavubuka abato mwagala nnyo sente Democratic Party bagigumiranga abo bakakande bagenda kulya sente bamuwanga kivumbi bagenda kulya sente okay kakati okulya sente siyiso nga tumaliriza ensonga kwa omuliro ninako muto badde nja atwogere kati ne ku nsonga ya Uhuru Kenyatta Kenya yes yavuddeyo n'ayomba nga tumaliriza Uhuru Kenyatta yakola mistakes zibiri ngono omulenzi kye yankolako yali alowooza ajja kunniyamu toyina gonniyamu nakola bangoyine engatto zaalumu nyabo tazanga kitoli mu kitwale musesa kusimu kiniyemu ye yali alowooza nti any time prolonging zewo alowooza nja kuggwamu suffocate him here you suffocate ne sabali yange oligalagwe olina amanyi ogagala sabali yange omanyi amaanyi ge nnina wano nti nadduse n'okutuuka mu ddwaliro omanyi sente ezakajja kuno abantu ze baweereza olaba ne bajjo yaweereza sente abantu bagamba kakasajja ne katufaako tuba tufudde bajjo yaweereza ekyo obola bakola sente n'obwo obwabwine embwa za bwine ate mulanga ekirango the king of politics ate busadde tikigenda kuddako tebagenda kuddamu kulanga kujambala kigenda sikiwulirako obusajja obutalina magezi you are praising somebody ate buli esse ekirwadde ekyakubye miliyoni temujja kuddamu zirya mbwa mmwe kasiya zino enziku zasoma kizino zirika za moniti zirya sente muze abawino bawandiise ekyembwa ekirwadde ekyakubye miliyoni nabanoonyeza ofiisi zabo bonna ne bubula nekakuba essimu lwekitekedde nti yenzerekadde onoowonerawo gwe kabawino lwaki tobava onoowonerawo ekirwadde ekyakubye miliyoni timbukwatokezi efaana one mbutandikiddewo tebugenda kudda mu kulanga ku pologulamu yange nabakubidde abafufu tayinza kubeera na contradiction kati wakubidde balamu tebagenda kuyirangako n'akafaananyi kati abawino ki ekyakunyiizizza mbwenziku tabulina amagezi tewasoma wayolanga byolooni ogambye ekirwadde ekyakubye miliyoni wakolanga mu toilet za city council abawino bakuwandikako bagwatonda anti bwebulowooza sikunvuma bambuulidde ekyo busula omusajja mpa namwadde emitwalo 5 akamukasula mu nsokolo benyondo omutwe bamaze okuvuma ne bagadde king of politics nga bamaze okuvuma omwenge gwe tugamba nti ogunywe naye nga wa myaka 10 njagala bala mwabuzeeko nze sijja kuddayo katulabawankola munne nezo enziku nze mba obuwa naye okimanyi nti abawino onyigira babwerere bo bali mu kutonda mawulire batunda nze bo tebasoma nina emitwe enakumanyongo kitaawe yagaana okusomesa gwe kitaawe yasimanga byolooni mirundi nga yawaayo sente ze genda okuba amalaluka kitaawe yakuyikiriza okusima ebyolooni nga ffe tusoma musima byolooni tekalina na sente ze kulandawe yakagikulamu